Okay. Text 23, chapter 3, 6th canto. Namo Charana Mahatmyam Hare Pasyat Puchakaha Ajamilo Pi Yenaiva Mrityu Pashad Amuchata. My dear servant, who are as good as my sons, just see how glorious is the chanting of the holy name of the Lord. The greatly sinful Ajamil chanted only to call his son. Chanted only to call his son, not knowing that he was chanting the Lord's holy name. Nevertheless, by chanting the holy name of the Lord, he remembered Narayan, and thus he was immediately saved from the ropes of death. Мы продолжаем читать шестую песнь Шримад Бхагаватам, глава 3, текст 23. «О слуги мои, вы для меня как сыновья. Только посмотрите, как возвышено имя Господа. Отъявленный грешник Аджамила произнес его, взывая к сыну, и не подозревая о том, что произносит святое имя. Но святое имя напомнило ему о Господе Нараяне, и он был освобожден из пут смерти». Purport. There's no need to conduct research into the significance of chanting of the Hare Krishna mantra. The history of Ajamil is sufficient proof of the power of the Lord's holy name and the exalted position of a person who chants the holy name incessantly. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu advised, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kaluna Steva Nasteva Gatiranyata. In this age of Kali, no one can perform all the ritualistic ceremonies for becoming liberated. That is extremely difficult. Therefore, all the Shastras say, and all the Acharyas have recommended, in this age one chant the holy name. Чтобы убедиться в том, сколь благотворно повторение мантры Хари Кришна, не надо проводить специальных исследований. История Джамилы – наглядное свидетельство того, какой силой обладает святое имя и какого возвышенного положения достигает тот, кто его постоянно произносит. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорил «Харинама, Харинама, Харинама, Ива Кевалам, Кало Настева, 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 Гатира Нята». В век Кали нельзя обрести освобождение, исполняя ведические обряды, так они сложны. Поэтому все шастры и ачарьи советуют в этот век повторять святое имя Господа. Just supposed to be two keys. These computers primitive. Okay. So Prabhupada actually told that BBT they should always have this first volume of the 6th canto in print, because simply by reading about a Jamil, anyone would become convinced to chant the holy name. Прабхупада всегда говорил, что у вас должна быть на руках напечатана эта первая глава шестой песни, потому что история об Аджамиле может убедить каждого воспевать святые имена. Eta Vatalam Aganirharanaya Pumsam Sankirtanam Bhagavata Gunakarma Nam Nam. Oh, something happens. Rikusha Putram Agavanya Ajamyalopi Narayan Eti Mriyamana Iyaya Muktin. Now it got big. I pushed the button. It should be understood that one is easily relieved from all sinful reactions by loud chanting of his qualities
This is the only process recommended This is the only process recommended for relief from sinful reaction. Even if one chants the holy name of the Lord with improper pronunciation, he will achieve relief from material bondage if he chants without offense. A Jamil, for example, was extremely sinful, but while dying, he merely chanted the holy name, and although calling his son, he achieved complete liberation because he remembered the name of Narayan. Знайте же, что тот, кто повторяет имя Господа, воспевает его добродетели и деяния, без труда избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственно верный путь искупления грехов. Имя Господа, произнесенное без оскорблений, дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно. А Джамила был законченным грешником, но когда, лежа на смертном одре, он произнес святое имя, это освободило его от материального рабства, и он вспомнил имя Нараяны, хотя и звал сына. Therefore, it should be understood that one is easily relieved from all sinful reactions. Should be easily. This is really crazy. Just a minute, having computer to. Okay. It will only go 100 or 200, nothing in between. I am reading it. Yeah. Therefore, it should be understood that I can read it. It's very hard to read the Sanskrit. But why can't you have 150? That's fine. Okay. Even if one chants the holy name with improper pronunciation, he will achieve relief from material bondage if he chants without offense. A Jamil, for example, was extremely sinful, but while dying, he merely chanted the holy name, and although calling his son, he achieved complete liberation because he remembered the name of Narayan. It's very strange. You can't just click. Знаете же, что тот, кто повторяет имя Господа и воспевает его добродетели и деяния, без труда избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственно верный путь искупления грехов. Имя Господа, произнесенное без оскорблений, дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно. А Джамила был законченным грешником, но когда, лежа на смертном одре, он произнес святое имя, это освободило его от материального рабства, и он вспомнил имя Нараяны, хотя и звал сына. Report. In the assembly of Raghunath Das Goswami's father, Haridas Thakur confirmed that simply by chanting the holy name of the Lord, one is liberated, even if he does not chant completely inoffensively. Smarta Brahmanas and Mayavadis do not believe that one can achieve liberation in this way, but the truth of Haridas Thakur's statement is supported by many quotations from Srimad Bhagavatam. Правоту слов Ямараджи подтвердил Харидас Такур, когда однажды в доме отца Рагунатхи Даса Госвами доказал собравшимся, что даже тот, кто повторяет святое имя не совсем чисто, сможет освободиться от материального рабства. Смарта Браманы и Майявади не верят в это, но слова Харидаса Такура находят подтверждение во многих стихах Шримад Бхагаватам. Sayam pratar grinan bhaktya dukkha gramad vimuchate. If one always chants the holy name of the Lord with great devotion in the evening and in the morning, one can become free from all material miseries. Another quotation confirms that one can achieve liberation if one hears the holy name of the Lord constantly
every day with great respect. Anudinam idam adarena shrinvan. Another quotation says, Shrinvatam Shravanam Kirtanam Jayan Haryadbhuta Karmana Janma Karma Guna Nanam Cha Tad Arte Kila Chestitam. One should always chant and hear about the extraordinary, wonderful activities of the Lord. One should meditate upon these qualities, and one should endeavor to please the Lord. That's Bhagavatam 11:3-21. Например, в комментарии к этому стиху Шридара Свами приводит такие строки. «Кто утром и вечером с великой преданностью повторяет святое имя Господа, тот избавится от всех страданий». Он приводит и другой стих, где сказано, что освобождение непременно придет к тому, кто изо дня в день с благоговением слушает звуки имени Господа. А вот еще одна цитата. «Без устали слушайте и повествуйте о чудесных деяниях Господа, всегда размышляйте о них и старайтесь ублаготворить Господа». Didn't do what it's supposed to do. No. Cancel. Perfect. Just a minute here. Did it just turn off the whole database? Yes. I wasn't supposed to do that. Excuse me, a little computer problems there. Okay. You got it, database? No, there's no one. Now what? How do I get to it? Can I enter to I'm not used to these like funky things. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Type here to search. Yeah, that's what I did. But it's not working. And there's no history. No. Google. And it's not typing. Okay, there it is. Database. Just almost getting to where we're supposed to be. Okay. Why it's not. This thing is like running an old like plug-in telephone one. You know, it's not like it's Wi-Fi or anything. Nothing. It's so slow. It's not nothing happening. Sorry, there seems to be an error.
That's why I know. I'll be right with you. I gotta try to get it. No problem. No, you try to get on database on this bunk. Okay. What verse are we on? 6:3:24. Okay, now, did I read the purport or what? We stopped in the middle. 24? Yeah. In his commentary on this verse, for example, Sridhar Swami gives the following quotation. Sayam pratar ginan bhakta dukkha grama vimuchate. If one always chants the holy name of the Lord with great devotion in the evening and in the morning, one can become free from all material miseries. Another quotation confirms that one can achieve liberation if one hears the holy name of the Lord constantly every day with great respect. Anudinam idam adarena shinvan. Another quotation. Shravanam kirtanam jayan hare adbhuta karmana janma karma gunanam cha tad arte kila chetasam. One should always chant and hear about the extraordinary, wonderful activities of the Lord. One should meditate upon these activities, and one should endeavor to please the Lord. I think you read that. I read that already, Yeah, that's right. right? Mhm. Sridhar Swami also quotes from the Puranas, Papa Chayas, Cha Bhavati, Smaratam Tam Aharnisham. One can become free from all sinful reactions simply by remembering the lotus feet of the Lord day and night, Aharnisham. Furthermore, he quotes from Bhagavatam 6.3.31, Tasmat Sankirtanam Vishnur Jagamandalam Amasam Mahatam Api Koravya Vidyai Tantika. All these quotations prove that one who constantly engaged in chanting and hearing the holy names, activities, name, fame, and form of the Lord is liberated. As stated wonderfully in this verse, Eta Vatalam Aga Nirhanaya Pumsan. Simply by uttering the name of the Lord, one is freed from all sinful reactions. Шридхара с вами приводит и такие строки из Пуран. Тот, кто днем и ночью помнит о лотосных стопах Господа, очистится от всех грехов. Он также цитирует Шримад Бхагаватам 6.3.31. Все эти цитаты свидетельствуют об одном. Кто всегда говорит и слушает о священных деяниях, имени, славе и облике Господа, обретает освобождение. В этом стихе замечательно сказано: достаточно произнести имя Господа, чтобы сбросить с себя бремя всех грехов. The first one I was using came up quick. The word alam, which is used in this verse, indicates that simply uttering the holy name of the Lord, got it, is sufficient. This word is used with different imports. As stated in the Amara Kosha, the most authorized dictionary of Sanskrit language, alam bhushana paryapti shakti varana vachkam. The word alam is used to mean ornament, sufficiency, power, and restraint. Here the word alam is used to indicate that there is no need of any other process, for the chanting of the holy name of the Lord is sufficient, even if one chants imperfectly. One becomes free from all sinful reactions by chanting. Did you bring that? Слово «алам» здесь означает «вполне достаточно». Это слово многозначно.
В Амара-Коше, самом известном санскритском словаре, слову «алам» соответствует значение украшения, достаточность, сила и ограничения. В этом стихе Шримад Бхагаватам слово «алам» указывает на то, что для искупления грехов достаточно повторять имя Господа и что нет никакой нужды в других средствах. Это справедливо, даже если человек произносит святое имя несовершенным образом. This power of chanting the holy name is proved by the liberation of Ajamil. When Ajamil chanted the holy name of Narayan, he did not precisely remember the Supreme Lord. Instead, he remembered his own son. At the time of death, Ajamil certainly was not very clean. Indeed, he was famous as a great sinner. Furthermore, one's physiological condition is completely disturbed at the time of death. And in such an awkward condition, it would certainly have been very difficult for Ajamil to have chanted clearly. Nevertheless, Ajamil achieved liberation simply by chanting the holy name of the Lord. Therefore, what is to be said of those who are not sinful, like Ajamil, it is to be concluded that with a strong vow, one should chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. For thus, one will certainly be delivered from the clutches of Maya by the grace of Krishna. Освобождение Джамилы лучше всего свидетельствует о могуществе святого имени. Когда Джамила произносил имя Нараяны, он думал не о Верховном Господе, а о своем сыне. К тому же он вовсе не был чист, он прослыл отъявленным грешником. Известно также, что в момент смерти тело перестает повиноваться его владельцу, поэтому Аджамила, конечно, не мог произносить слова разборчиво. И все же святое имя освободило его от грехов. Если даже такой грешник, как Аджамила, обрел освобождение, то разве не обретут его те, кто не столь порочен? Отсюда можно заключить, что каждый должен дать обет регулярно повторять святое имя Господа Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, и неукоснительно исполнять этот обет. Тогда Кришна по своей милости непременно освободит нас из пут Майи. The chanting of the Hare Krishna mantra is recommended even for persons who commit offenses, because if they continue chanting, they will gradually chant offenselessly. By chanting the Hare Krishna mantra without offenses, one increases his love for Krishna. As stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prema Pumarto Mahan, one's main concern should be to increase one's attachment to the Supreme Personality of Godhead and to increase one's love for Him. Нас не должно останавливать то, что мы повторяем мантру Харе Кришна с оскорблениями, потому что если мы просто будем продолжать повторять эту мантру, со временем мы начнем повторять ее без оскорблений. Тогда начнет расти наша любовь к Кришне. Любовь и привязанность к Верховной Личности Бога, по словам Шри Чайтани Махапрабху, должны стать нашей главной целью. In this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes the following verse from Srimad Bhagavatam 11:19-24. Evam dharmar manusyanam udavatmani vedanam mai sanjayate bhakti konyo to shavasishyate. My dear Uddhava, the supreme religious system for human society is that which one can awaken his dormant love for me. Commenting on this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes the word bhakti by saying, Premai Vakta Ka Anya Artan Asya.
in the presence of bhakti, what is the necessity of liberation. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Такур приводит стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам. «О Удава, высшая религия та, что пробуждает в человеке любовь ко мне». Према и вокта, пробуждающая любовь к Богу, так объясняет Шрила Вишванатха Чакраварти Такур значение слова «бхакти» и добавляет, зачем тому, кто обладает бхакти, стремиться к освобождению. Srila Vishwanath Chakravarti also quotes this verse from the Padma Purana. Nama parada, nama parada yuktanam namamyeva harat yagam avishranti prayuktani tani evarta karani cha. Even if in the beginning one chants the Hare Krishna mantra with offenses, one will become free from such offenses by chanting again and again. Papachaya cha bhavati smaratam tam aharnisham. One becomes free from all sinful reaction if one chants day and night, following the recommendation of Chaitanya Mahaprabhu. It was Sri Chaitanya Mahaprabhu who quoted the following verse. Затем он приводит стих из Падма Пураны. Даже если вначале человек повторяет мантру Хари Кришна с оскорблениями, он может избавиться от них, постоянно повторяя эту мантру. Если последовать призыву Господа Чайтани Махапрабху и повторять Маха-мантру день и ночь, то она постепенно избавит нас от всех грехов. Шри Чайтани Махапрабху часто произносил такие строки. Harinama eva kevalam, klona asteva gacharanyata. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, no other way, no other way. If the members of the Hare Krishna movement seriously follow this recommendation of Chaitanya Mahaprabhu, their position will always be secure. В наш век вражды и лицемерия единственный путь к спасению – это повторение святого имени Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Если члены общества сознания Кришны будут строго следовать наказу Шри Чайтани Махапрабху, им ничто не будет грозить. Prayena Veda tat idamna mahajanoyam devya vimohita matir
Pata Maya Balam. Maya Alam. Trayam Jadi Kritamatir Madhu Pushpitayam Vaitani Ke Mahati Karmani Yujamanaha. Because they are bewildered by the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead, Yajna Valkya and Jaimini and other compilers of religious scriptures cannot know the secret, confidential religious system of the 12 Mahajans. They cannot understand the transcendental value of performing devotional service or chanting the Hare Krishna mantra, because their minds are attracted to the ritualistic ceremonies mentioned in the Vedas. Ягьявалкья, Джаймини и другие авторы религиозных трактатов не ведают о сокровенной религии 12 Махаджан, ибо введены в заблуждение иллюзорной энергией Всевышнего. Они не понимают, какое великое духовное благо несет преданное служение и повторение мантры Харе Кришна. Их больше привлекают обряды из Яджур-веды, Самаведы и Риг-веды, и потому их разум притуплен. Они все время заняты подготовкой к жертвенным обрядам, которые помогут им вознестись на Сварга-локу или обрести другие бренные блага, и их не привлекает движение санкиртаны. Их влечет к себе дхарма, артха, кама и мокша. Since one may easily achieve the highest success by chanting the holy name of the Lord, one may ask why there are so many Vedic ritualistic ceremonies and why people are attracted to them. This verse answers that question, as stated in Bhagavad Gita 15:15. Vedaista sarvaira hameva veja. The real purpose of studying the Vedas is to approach the lotus feet of Lord Krishna. Unfortunately, unintelligent people, bewildered by the grandeur of Vedic yajnas, want to see gorgeous sacrifices performed. They want Vedic mantras chanted and huge amounts of money spent for such ceremonies. Sometimes we have to observe the Vedic ritualistic ceremonies to please such unintelligent men. Recently, when we established a large Krishna Balaram temple in Vrindavan, we were obliged to have Vedic ceremonies enacted by the Brahmin priest. Резонно спросить, если, повторяя святое имя, можно легко обрести величайшее из всех благ, тогда зачем нужны многочисленные ведические обряды и почему они так привлекают людей? Ответ дается в этом стихе. Как сказано в Бхагавад-гите, Веды надо изучать для того, чтобы приблизиться к лотосным стопам Господа Кришны. К сожалению, неразумных людей привлекают пышные ведические жертвоприношения. Sorry. Им нравится наблюдать помпезные церемонии, на которые тратится много денег, или слушать, как исполняют ведические гимны. When we opened our temple in Vrindavan, we were obliged to have Vedic ceremonies enacted by Brahmanas, because the inhabitants of Vrindavan, especially the Smarta Brahmanas, would not accept Europeans and Americans as bona fide Brahmanas. Thus, we had to engage Brahmanas to perform costly yajnas. In spite of these yajnas, the members of our society performed Sankirtan loudly with Mridanga, and I consider the Sankirtan more important than the Vedic ritualistic ceremonies. Both the ceremonies and the Sankirtan were going on simultaneously. The ceremonies were meant for persons interested in Vedic rituals for elevation to heavenly planets. Jari Krita Matir, Madhu Pushpatayam, whereas the Sankirtan was meant for pure devotees interested in pleasing the Supreme Personality of Godhead. We simply have performed Sankirtan
But when the inhabitants of Vrindavan would not have taken the installation seriously, as explained here, the Vedic performances are meant for those whose intelligence has been dulled by the flowery language of the Vedas, which describe fruitive activities intended to elevate one to the higher planets. Порой в угоду таким людям нам тоже приходится совершать подобные ведические ритуалы, как это было на недавнем открытии храма Кришны Баларама во Вриндаване. Для этой церемонии нам пришлось нанимать местных браманов, так как жители Вриндавана и особенно смарта-браманы не считают европейских и американских преданных истинными браманами. Пока браманы совершали эту дорогостоящую ягью, преданные из нашего общества под бой мриданг проводили санкиртану, и я уверен, что это было гораздо важнее всех ведических ритуалов. И ведические ритуалы и санкиртана совершались одновременно. Ритуалы предназначались для тех, кто хочет после смерти вознестись на райские планеты, а санкиртана проводилась для чистых преданных, желающих доставлять удовольствие Верховной Личности Бога. Мы бы могли ограничиться одной санкиртаной, но жители Вриндавана не признали бы это настоящей церемонией открытия храма. Как сказано в этом стихе, ведические обряды предназначены для тех, чей разум пленен цветистым языком вед, превозносящих кармические обряды и ритуалы, которые помогают подняться на высшие планеты. Especially in this age of Kali, Sankirtan alone is sufficient. If the members of our temples in the different parts of the world simply continue Sankirtan before the deity, especially before Sri Chaitanya Mahaprabhu, they will remain perfect. There is no need of any other performance. Nevertheless, to keep oneself clean in habits and mind, deity worship and other regulated principles are required. Srila Jiva Goswami says that although Sankirtan is sufficient for the perfection of life, the archana, or worship of the deity in the temple, must continue in order that the devotees may stay clean and pure. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur therefore recommends that one follow both processes simultaneously. We strictly follow the principle of performing deity worship and Sankirtan along parallel lines. This should continue. Сейчас век Кали вполне достаточно проводить санкиртану. Пока преданные, живущие в наших храмах, проводят санкиртану перед божеством, особенно перед божеством Шри Чайтаньи Махапрабху, они будут оставаться совершенными. Им не нужны никакие другие обряды и ритуалы. При этом, однако, чтобы поддерживать внешнюю и внутреннюю чистоту, преданные должны поклоняться божеству и следовать определенным предписаниям. Шрила Джива Госвами пишет, что санкиртана сама по себе является залогом совершенства, но чтобы сохранить чистоту, преданные должны также заниматься арчаной, то есть поклоняться божеству в храме. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур призывал одновременно применять оба метода. Мы строго следуем этому принципу, совершаем санкиртану и поклоняемся божеству в храме, и будем делать это и впредь. Oh, damn. Sorry. Trying to use a PC computer, they're really junk. Old school. Now, what verse now? What's the next verse? It's 26.
We'll start with Prayana. No, it's Evam Dimrishya Sudiyo. Yeah, one more. Evam Vimrishya Studio Bhagavat Yanante Sarvatmana Vidadate Kalu Bhava Yogam Temena Dandam Arhat Atayadi Amisam Shat Patakam Tad Api Hunt Yarugaya Vadaha. Considering all these points, therefore, intelligent men decide to solve all problems by adopting the devotional service of chanting the holy name of the Lord, who is situated in everyone's heart and who is a mine of all auspicious qualities. Such persons are not within my jurisdiction for punishment. Generally, they never commit sinful activities, but even if by mistake or because of bewilderment or illusion, they sometimes commit sinful acts, they are protected from sinful reactions because they always chant the Hare Krishna Mahamantra. Зная обо всем этом, разумные люди приходят к выводу, что избавиться от всех бед можно преданно служить Верховной Личности Бога. Они начинают неустанно повторять святое имя Господа, который пребывает в сердце каждого и является собой кладезь всех добродетелей. Я не вправе наказывать таких людей, они безгрешны. Даже если им случится согрешить по ошибке или по недоразумению, они не понесут наказания, ибо с их уст не сходит святое имя Махамантра. Report. In this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur points out the following verse from the prayers of Lord Brahma, 10th Canto, 14:29. Atapi te deva padambuja dvaya prasada leshanugrihita evahi janati tattvam bhagavan mahimno nachanya eko chiram vichinvan. The purport is that even though one is very learned scholar of the Vedic Shastras, he may be completely unaware of the existence of the Supreme Personality of Godhead and his name, fame, qualities, and so forth. Whereas one who is not a great scholar can understand the position of the Supreme Personality of Godhead if he somehow or other becomes a great devotee of the Lord by engaging in devotional service. Therefore, this verse spoken by Yamarāja says, Evam Vimishya Sudiyo Bhagavati, those who engage in loving service of the Lord become Sudiya, intelligent. But this is not so of the Vedic scholar who does not understand Krishna's name, fame, and qualities. A pure devotee is one whose intelligence is clear and he is truly thoughtful because he engages in the service of the Lord, not as a matter of show, but with love, with his mind, words, and body. Non-devotees may make a show of religious, but it is not very effective because even though they ostentatiously attend a temple or church, they are thinking of something else. Such persons are neglecting their religious duty and are punishable by Yamarāja. But a devotee that commits sinful activity, which he may do unwillingly or accidentally because of his former habits, this is the value of the Sankirtan movement. Комментируя этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур приводит одну из молитв Господа Брамы. Здесь сказано, что даже великий знаток вед бывает не способен познать Верховного Господа, Его имя, величие и качество. В то же время человек, не постигший ведическую мудрость,
может познать Господа, если будет служить Ему и станет Его чистым преданным. Поэтому Ямараджа говорит, те, кто с любовью и преданностью служат Господу, становятся разумными, в отличие от знатоков вед, которые не сумели постичь имя Кришны, его величие и качество. Чистый преданный обладает ясным разумом. Он истинный философ и мудрец, ибо он служит Господу, и его служение не показное. Он отдает Всевышнему всю свою любовь, посвящает ему все свои мысли, слова и дела. Но религиозность тех, кто не предан Господу, чаще всего напускная, и пользы в ней никакой нет. Они ходят в храм или церковь, выказывая свою набожность, но при этом думают о чем-то материальном. Непреданные пренебрегают истинным религиозным долгом и потому подлежат суду Ямараджи. Что же до преданных, то если они не намеренно, по старой привычке, совершат какой-нибудь грех, это им прощается. Воистину движение Санкиртана несет людям великое благо. Sadeva Siddha Parigita Pavitra Gata Ye Sadhava Samadrisho Bhagavat Prapanaha Tan Nopasidata Hare Gadaya Vigaptum Naisambhayam Na Cha Vaya Prabhavama Dande. My dear servants, please do not approach such devotees, for they have fully surrendered to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. They are equal to everyone, and their narrations are sung by the demigods and the inhabitants of Siddhaloka. Please do not even go near them. They are always protected by the club of the Supreme Personality of Godhead, and therefore Lord Brahma and I, and even the time factor, are not competent to chastise them. О, слуги мои, не смейте трогать таких преданных, ибо они нашли прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. Они одинаково относятся к каждому, и их славят полубоги и жители Сидалоки. Даже не приближайтесь к ним, ибо их неизменно защищает палец Всевышнего, так что ни Господь Брахма, ни я, ни даже само время не властны их наказывать. Hare Krishna. You had it, look like it. No. It looked like you had it, and then it disappeared. In effect, Yamaraj warned his servant, my dear servants, despite what may have done previously to disturb the devotees, henceforward you should stop. The actions of devotees who have surrendered on the lotus feet of the Lord and who constantly chant the holy name of the Lord are praised by the demigods and the residents of Siddhaloka. Those devotees who are so respectable and exalted that Lord Vishnu personally protects them with the club in his hand. Therefore, regardless of what you have done this time, henceforward, you should not approach such devotees. Otherwise, you will be killed by the club of Lord Vishnu. This is my warning. Lord Vishnu has a club and chakra to punish non-devotees. Do not risk punishment by attempting to disturb the devotees, not to speak of you. If even Lord Brahma and I were to punish them, Lord Vishnu would punish us. Therefore, please do not disturb devotees anymore. Другими словами, Ямараджа говорил Ямадутам: «Мои верные слуги, как бы вы раньше не обращались с преданными, отныне не смейте прикасаться к ним. Деяния преданных, посвятивших себя служению лотосным стопам Господа
и неустанно повторяющих Его святое имя восхваляют даже полубоги и обитатели Сида Локи. Преданные заслуживают самого высокого почета, поэтому сам Господь защищает их своей палицей. Содеянного уже не вернешь, но впредь остерегайтесь приближаться к преданным, Looks а pretty не то simple if вас you know постигнет button. смерть от палицы Господа Вишну. Он карает непреданных палицей и чакрой. But Не control навлекайте на panel себя гнев Господа, не нарушайте покой тех, кто предан Ему. Что говорить о вас, даже если Господь Брахма или я осмелимся наказать преданных, то Господь Вишну накажет нас самих. Поэтому flashed никогда up check. больше не смейте беспокоить преданных. Just a minute. You want this? I want to make it big. Double click speed. That's not it. That's just change the button. It's not changing the Pointer option. Yeah. It become like, where. you want bigger mouse? Yeah, of course. It couldn't be smaller. Be invisible. It's back to where we started. Hare Krishna. Hare Krishna. It's none of the things you want. Text 26. Evam Mirisha 28. Studio Bhagavat Yanante Sarvatmana Vidadate Kalu Baba Yogam Te Me Na Dandam Arhant Yata Yadi Amushim Shat Patakam Tadapi Hunt Urugaya Vadaha. Considering all these points, therefore, intelligent men decide to solve all problems by adopting the devotional service of chanting the holy name of the Lord, who is situated in everyone's heart and who is the mind of all auspicious qualities. Such persons are not within my jurisdiction for punishment. Generally, they never commit sinful activity. Oh, we read that one already. Yeah, it What should be verse should we be 28. at? 28. I'm sorry, thing jumped. 27. Tam anayadvam asato vimuktan mukunda padaravinda makaranda rasad ajasram niskinchanai parama hamsa kulayar asangayar justad grihe niraya vartmani bada trishnam. Paramahansas are exalted persons who have no taste for material enjoyment and who drank the honey of the Lord's lotus feet. My dear servants, bring to me for punishment only persons who are averse to the taste of that honey, who do not associate with Paramahansas, and who are attached to family life and worldly enjoyment, which form the path to hell. Текст 28. Парамахамсы, возвышенные души, утратившие всякий интерес к материальным наслаждениям, пьют мед лотосных стоп Всевышнего.
Слуги мои, ведите ко мне на суд только тех, кому претит вкус этого меда, кто сторонится Парамахамс и кто привязан к семейной жизни и к мирским наслаждениям, толкающим в ад. After warning the Yamadutas not to approach the devotees, Yamaraj now indicates who is to be brought before him. He specifically advises the Yamadutas to bring him the materialistic persons who are attached to household life merely for sex. As stated in Srimad Bhagavatam, Yanmai tunadi grihamedi sukham. He tucham. People are attached to household life for sex only. They are always harassed in many ways by their material engagements, and their only happiness is that after working very hard all day and night, they sleep and indulge in sex. Nidraya riyate raktam vyavayena chaya vaya. At night, materialistic householders sleep or indulge in sex life. Diva charte haya rajan kutumba bharanena va. During the day, they are busy trying to find out where money is, and if they get money, they spend it to maintain their families. Yamaraj specifically advises his servants to bring those persons to him for punishment, and not to bring the devotees who always lick the honey of the lotus feet of the Lord, who are equal to everyone, and who try to preach Krishna consciousness because of sympathy for all living entities. Ямараджа запретил Ямадутам приводить к нему преданных, и теперь он объясняет, кого они должны к нему вести. Прежде всего, его кары заслуживают материалистичные люди, которые заводят семью только ради сексуальных удовольствий. В 7-й песне Шримад Бхагаватам говорится, что секс – это единственное, что держит людей в плену семейной жизни. Мирские дела тягостны, и единственная радость таких людей в том, чтобы после изнурительного трудового дня испытать сексуальное наслаждение и выспаться. По ночам такие люди спят или предаются плотским утехам. Днем же они стараются так или иначе добыть деньги и тратят их на содержание своей семьи. Ямараджа требует вести к нему на суд именно таких людей, а не преданных, которые всегда наслаждаются вкусом меда лотосных стоп Господа, одинаково относятся к каждому и, движимые состраданием, идут к людям с проповедью сознания Кришны. Преданные не подлежат суду Ямараджи, но тем, кто не ведает о сознании Кришны, не избежать этого суда, как бы они ни прятались за стенами своих домов, пытаясь наслаждаться призрачным семейным счастьем. Now, it's so crazy, Kali Yuga. Many people, they have to work so long hours, or they're too tired to even have sex. Сейчас в Кали-югу все настолько запущено, что люди иногда работают так много часов, что у них нет даже времени на секс. And their mind is so disturbed they can't sleep. Их ум настолько обеспокоен, что они не могут заснуть. They did a survey somewhere. They were asking people, if you had a choice between sex and a solid night's sleep, which would you take? Даже провели такой опрос, когда людей спрашивали, если бы у вас был выбор заняться сексом или хорошо выспаться, что бы вы выбрали? And more people said they want to sleep. Большинство людей ответили, что они хотят поспать. So now we see many advertisements for do this exercise, or do this pranayama, or take this nectar, whatever it is, and then you can sleep good. Because so many people can't sleep. Сейчас очень много рекламы. Делайте эти упражнения, делайте пранаяму или выпейте это средство, и вы хорошо выспитесь, потому что у многих людей проблема со сном. And that's stated in the Bhagavatam, that their just minds are so disturbed.
they can't sleep. И об этом даже говорится в Бхагаватам, что их ум настолько обеспокоен, что они не могут заснуть. So we're very lucky. Most devotees can sleep pretty good. Поэтому нам очень повезло, большинство преданных могут спать нормально, без проблем. Because without sleep, you can't think straight, you can't work, you can't drive your car practically. There's so many accidents of all kinds because people didn't get enough sleep. Потому что если вы плохо спите, то вы не можете сконцентрироваться, вы не можете нормально работать, вы даже не можете вести машину. Очень много аварий из-за того, что люди не выспались. Devotees are not liable for punishment by Yamarāja, but persons who have no information of Krishna consciousness cannot be protected by their material life of so-called family enjoyment. Srimad Bhagavatam says, 214, Dehapta kala tridish vatma sainesh vasat vapi tesham pramato nidanam pashyan apina pashati. Such persons complacently believe that their nations, communities, or families can protect them, unaware that all such fallible soldiers will be destroyed in due course of time. In conclusion, one should try to associate with persons who engage in devotional service 24 hours a day. Преданные не подлежат суду Ямараджи, но тем, кто не ведает о сознании Кришны, не избежать этого суда, как бы они ни прятались за стенами своих домов, пытаясь наслаждаться призрачным семейным счастьем. Об этом говорится во второй песне Шримад Бхагаватам. Такие люди бездумно полагаются на своих соотечественников, друзей и родных, не зная, что этих обреченных на гибель воинов повергнет в прах неумолимое время. Поэтому мы должны искать общество тех, кто всего себя отдает преданному служению Господу. Okay, let's have a break, a few minutes. 5-минутный перерыв. Mouse settings are just Change cursor, link में yeah, change the display or screen. That should be it. Not the speed, we want the cursor point size. You want bigger. yeah. Like, I mean, look at how hard. Can we take? We Yeah, can make see, this. it's on absolute small. No, it's good. Yeah, born. We might as well. Why be so small? Make It's it even okay. It's more bigger. yeah. Custom. There we go. That's better. And doesn't that make sense? Now let's see if we lost everything else. So sir, I find any accommodation for you, my Mataji, near responsible order. I'm sure they can. A lot of devotees, a lot of ladies coming on. Now it looks like we lost the page. What didn't have a new. No, how can I find that database again? Just 1 minute, just coming. So my computer, I have 3 browsers, it makes it much easier. You can leave one and go in a different one, you don't have to. And it's very easy to make a new window, and I guess you could do it all on this also, but, I just had it and it disappeared. Google.
Database download, that's what we mean. Wonder how long that took. There's a download for free. That's we should, after we finish, we'll get that for him. Okay. Just now coming, ladies and gentlemen, in Israel. Haribol, what verse are we on? Haribol? 29. 29. Thank you. Jiva Navakti Bhagavat Guna Namadeyan Chetas Cha Na Smarati Touch Charanara Vindam Krishnaya No Namati Yach Chinta Ekadapi Tan Anayadvam Asato Krita Vishnu Krityam. My dear servants, please bring me only those sinful persons who do not use their tongues to chant the holy name and qualities of Krishna, whose hearts do not remember the lotus feet of Krishna even once, and whose heads do not bow down even once before Lord Krishna. Send me those who do not perform their duties toward Vishnu, which are the only duties in human life. Please bring me all such fools and rascals. Should encourage people О to мои chant. верные слуги, приводите ко мне тех грешников, чьи уста ни разу не произносили имени Кришны и не воспели его качеств, кто хотя бы однажды не вспомнил о его лотосных стопах и чьи головы никогда не склонялись перед ним. Ведите ко мне всех невежд и злодеев, презревших свой долг перед Господом Вишну, единственный долг человека. Purport. The word Vishnu Krityam is very important in this verse because the purpose of human life is to please Lord Vishnu. Varnashram Dharma is also meant for that purpose, as stated in Vishnu Purana. Varnashrama Charanapta Purushena Para Puman Vishnur Arajate Panta Nanyat Tat Tosha Karanam. Human society is meant to follow strictly the Varnashram Dharma, which divides society into four social divisions: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, and four spiritual divisions: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. Varnashram Dharma easily brings one nearer to Lord Vishnu, who is the only true objective in human society. Nate vidu vartagatim Vishnu. Unfortunately, however, people do not know that their self-interest is to return home back to Godhead or to approach Lord Vishnu. Durashaya ye bahir arta manina. Instead, they are simply bewildered. Every human being is expected to perform duties meant for approaching Lord Vishnu. Therefore, Yamarāja advises the Yamadutas to bring him those persons who have forgotten their duties toward Vishnu,
akrita Vishnu krityam. One who does not chant the holy name of Vishnu, Krishna, who does not bow down to the deity of Vishnu, and who does not remember the lotus feet of Vishnu, is punishable by Yamaraj. In summary, all Vaishnava persons unconcerned with Lord Vishnu, all Avaishnav persons not concerned with Lord Vishnu, are punishable by Yamaraj. В этом стихе примечательно слово «вишну критьян». Оно указывает на то, что цель человеческой жизни – снискать благосклонность Господа Вишну. Помочь людям в этом призвана Варнашрама Дharma. В Вишну Пуране говорится, общество должно быть устроено по принципам Варнашрама Дharмы. В нем должны быть 4 сословия – браманы, кшатрии, вайши и шудры, и 4 уклада духовной жизни – брамачарья, грихаста, ванапраста и саньяса. Варнашрама Дharma приблизит каждого к Господу Вишну, а это единственная цель, к которой должно стремиться человечество. К сожалению, люди не знают об этом, не знают, что истинное благо для них – вернуться домой к Богу. Поэтому они блуждают во тьме. Каждый человек должен исполнять предписанные ему обязанности, и это поможет ему приблизиться к Вишну. Всех забывших свой долг перед Вишну Ямараджа велит вести к нему на суд. Тот, кто не произносит святое имя Вишну или Кришны, не склоняется перед божеством Вишну и не вспоминает о его лотосных стопах, рано или поздно предстанет перед судом Ямараджи. Одним словом, суд Ямараджи ожидает всех не вайшнавов, всех, кто отвернулся от Господа Вишну. Tat Shamyatam Sa Bhagavan Purusha Purano Narayana Svapurusha Yadasat Gitam Na Swanam Mahona Vidusham Rachitanjalinam Chantir Kariyasi Namaha Purushaya Bhumne. Then Yamaraj considered himself and his servants to be offenders, spoke as follows, begging pardon from the Lord. O my Lord, my servants have surely committed great offense by arresting a Vaishnava such as Ajamil. O Narayan, O supreme and oldest person, please forgive us. Because of our ignorance, we failed to recognize Ajamil as a servant of your lordship, and thus we have certainly committed a great offense. Therefore, with folded hands, we beg your pardon, my Lord, since you are supremely merciful and are always full of good qualities. Please pardon us. We offer our respectful obeisances unto you. Посчитав свое поведение и поведение своих слуг оскорбительным, Ямараджа обратился к Господу с мольбой о прощении. «О Господь, мои слуги допустили неслыханную дерзость, пытаясь пленить Вайшнава Аджамилу. О Нараяна, о величайший и старейший, смилуйся над нами. Мы не узнали в Аджамиле твоего слугу, и виной тому наше невежество. Несомненно, этим мы оскорбили тебя. Теперь, смиренно сложив ладони, мы молим о прощении, помятуя о твоем несравнимом милосердии, о твоих бесчисленных добродетелях. Исполненные благоговения, мы простираемся перед тобою ниц». Lord Yamaraj took it upon himself, the responsibility for the offense committed by his servant. If the servants of an establishment make a mistake, the establishment takes responsibility for it. Although Yamaraj is above offenses, his servants, practically with his permission, want to arrest Ajamil, which was a great offense. The Anaya Shastra confirmed, Ritya Parade Swamino Danda
If a servant makes a mistake, the master is punishable because he is responsible for the offense. Taking this seriously, Yamarāja, along with his servants, prayed with folded hands to be excused by the Supreme Personality of Godhead. Царь Ямараджа взял на себя вину за проступок своих слуг. За вину слуги отвечает хозяин. Сам Ямараджа безупречен, но ямадуты совершили серьезный проступок, когда, по сути, с его ведома попытались пленить Аджамилу. Согласно Ньяя Шастре, за провинность слуги наказывают хозяина. Зная, что за такой проступок полагается суровая кара, Ямараджа и его слуги, смиренно сложив ладони, обратились к Верховному Господу Нараяне с мольбой о прощении. Tasmat Sankirtanam Vishnor Jagan Mangalam Amhasam Mahatam Api Kauravya Vidyai Kantika Niskritam. Sukadeva Goswami continued, my dear king, the chanting of the holy name of the Lord is able to uproot even the reactions of the greatest sins. Therefore, the chanting of the Sankirtan movement is the most auspicious activity in the entire universe. Please try to understand this so that others will take it seriously. Great verse. Note that verse. Publish it on your social media. Шукадева Госвами продолжал: «О царь, святое имя Господа способно уничтожить последствия даже тягчайших грехов. Поэтому во всей вселенной нет ничего благотворнее санкиртаны, пения святых имен. Постарайся понять это, и вслед за тобой это признают другие». Гуру Махарадж сказал, что это отличный стих, распространяйте его и публикуйте в социальных сетях. Please try to understand it so that others will take it seriously. И Purport. также попытайтесь его понять, чтобы другие восприняли его всерьез. We should note that all Ajamil chanted the name of Narayan imperfectly. He was delivered from all sinful reactions. The chanting of the holy name is so auspicious that it can free everyone from the reactions of sinful activities. One should not conclude that one may continue to sin with the intention of chanting Hare Krishna to neutralize the reaction. Rather, one should be very careful to be free from all sins and never think of counteracting sinful activities by chanting the Hare Krishna mantra, for this is another offense. If by chance the devotee accidentally performs some sinful activity, the Lord will excuse him, but one should not intentionally perform such sinful acts. Exactly what I was trying to say this morning, because that's so common. Надо заметить, что хотя Аджамила повторял святое имя несовершенным образом, он избежал расплаты за свои грехи. Имя Господа несет в себе великое благо. Оно освободит от последствий грехов любого. Однако это вовсе не значит, что можно грешить. Однако это вовсе не значит, что можно грешить, рассчитывая искупить грехи повторения мантры Харе Кришна. Мы не должны даже помышлять об этом, иначе мы оскорбим святое имя. Нужно стараться не совершать грехов, но если преданный совершит случайно, ненамеренно, Господь, конечно же, простит его. Okay. Next verse. Anyway, that's very important. You know, there are many people in every religion that are the sahajas that think they can counteract their sin just by, you know, going to church or giving donations or being Jewish or, you know, whatever. Это очень важно понять. Есть очень много религий, в которых считается, что искупить грех можно просто там пойти в церковь или совершить какое-то пожертвование, или там быть евреем, для того, чтобы вам это простилось. So the Hindu sahajas is like they think by chanting they can be sinful, but then they just chant and it's okay. That is worse than, you know, if someone is sinful and like a jamil and they chant, then they get purified. But
if they're thinking, well, I'll just chant, I can sin all I want, then I will chant. That's worst offense. It's the seventh offense. Есть разные сахаджи в Индии, которые считают, что они могут грешить, но потом поют святые имена и думают, что им это простится. Но это еще хуже, чем Аджамила, который был отпетым грешником, но повторял святые имена, ну так, случайно, чем если мы осознанно грешим, рассчитывая на то, что, повторяя святые имена, мы избавимся от своих грехов. Это очень большое оскорбление. Shinvatam Grinatam Viryani Udamani Hare Muhu Yata Sujataya Bhaktya Shudyen Natma Vataribi. One who constantly hears and chants the holy name of the Lord and hears and chants about his activities can very easily attain the platform of pure devotional service, which can cleanse the dark from one's heart. One cannot achieve such purification merely by observing vows and performing Vedic ritualistic ceremonies. Can we increase the fan? Кто непрестанно слушает и произносит святое имя Господа, кто слушает и рассказывает о его деяниях, тот без труда возвысится до чистого преданного служения и так очистит свое сердце от скверны греха. Этого никогда не достичь тем, кто лишь исполняет религиозные обеты или совершает предписанные ведами обряды. One may very easily practice chanting and hearing the holy name of the Lord and thus become ecstatic in spiritual life. Padma Purana says, Nama Parada Yuktanam Naman Yeva Harant Yagam Avishnat Ranti Prayuktani Tan Ye Varta Karani Cha. Even if one chants the Hare Krishna Maha Mantra offensively, one can avoid offenses by continuously chanting without deviation. One who becomes accustomed to this practice will always remain in a pure transcendental position, untouchable by sinful reactions. Sukadeva Goswami especially requested King Parikshit to note this fact very carefully. There is no profit, however, in executing the Vedic ritualistic ceremony. By performing such activities, one may go to the higher planetary system. But as stated in Bhagavad Gita, Chine punye marcha lokam vishanti, when the period of one's enjoyment in the heavenly planet is terminated because of the limited extent of the results of one's pious activities, one must return to earth. Thus, there is no use in endeavoring to travel up and down the universe. It is better to chant the holy name of the Lord so that one may become fully purified and eligible to return home back to Godhead. That is the aim of life. That is the perfection of life. Каждый может повторять и слушать святое имя и так познать блаженство духовной жизни. В Падма-пуране говорится, если человек, повторяющий Харе Кришна Махамантру, хочет избавиться от оскорблений, он должен с настойчивостью продолжать повторять святые имена, и со временем все оскорбления уйдут. Тот, кто научился повторять святые имена без оскорблений, всегда будет находиться на чистом духовном уровне, и его не коснутся последствия прошлых грехов. Шукадева Госвами хотел, чтобы царь Парикшит всегда помнил об этом. Тот же, кто совершает ведические обряды, не получит такого блага. Конечно, он может подняться на высшие планеты, но, как сказано в Бхагавад-гите, когда его запас благочестия иссякнет, райским наслаждением придет конец, и ему снова придется спуститься на землю. Зачем же бесцельно блуждать по вселенной? Не лучше ли повторять святое имя Господа и таким образом, полностью очистившись от греха, вернуться домой к Богу? В этом высшая цель совершенства человеческой жизни. Krishnangi Padma Madhu
lin napuna vishista maya gunesha ramate vijana vaheshu anyas tu kama ata atma rajak pramarstam he the karma yata eva rajak kuna chat. Devotees who always lick the honey from the lotus feet of Lord Krishna do not care at all for material activities, which are performed under the three modes of material nature and will bring misery only. Indeed, devotees never give up the lotus feet of Krishna, but return to material activities. Others, however, who are addicted to Vedic rituals because they have neglected the service of the Lord's lotus feet and are enchanted by lusty desires, sometimes perform acts of atonement. Nevertheless, being incompletely purified, they return to their sinful activities again and again. Преданные, которые беспрестанно пьют мед с лотосных стоп Господа Кришны, равнодушны к мирским занятиям, рожденным из трех гун и приносящим одни только беды. Преданные никогда и ни за что не покинут лотосных стоп Кришны и не вернутся к мирским делам. Но есть и другие люди, не желая служить Господу, они стали рабами вожделения и привержены к ведическим ритуалам. Порой они совершают обряды искупления грехов, но так до конца и не очистившись, снова начинают грешить. Purport. A devotee's duty is to chant the Hare Krishna mantra. One may sometimes chant with offenses and sometimes without offenses. But if one seriously adopts this process, he will achieve perfection, which cannot be achieved through Vedic ritualistic ceremonies of atonement. Persons who are attached to Vedic ritualistic ceremonies but do not believe in devotional service, who advise atonement but do not appreciate the chanting of the Lord's holy name, fail to achieve the highest perfection. Devotees, therefore, being completely detached from material enjoyment, never give up Krishna consciousness for Vedic ritualistic ceremonies. Those who are attached to Vedic ritualistic ceremonies because of lusty desires are subjected to tribulations of material existence again and again. Maharaj Bricket has compared their activities to Kunjara Socha, bathing of an elephant. Обязанность преданного повторять мантру Харе Кришна. Пусть иногда он произносит ее с оскорблениями, если он будет твердо следовать этим путем, то достигнет совершенства, какого нельзя достичь никакими обрядами и покаяниями, предписанными в Ведах. Кто привержен к ведическим ритуалам, но не верит в преданное служение, кто ратует за искупление грехов, но не придает значения святому имени, тот никогда не достигнет высшего совершенства. Вот почему преданные, отрешившиеся от мирских наслаждений, ни за что не согласятся променять сознание Кришны на ведические ритуалы. Те, кто из-за стремления к наслаждениям привержен таким ритуалам, вынуждены терпеть бесконечные бедствия материального бытия. Их бессмысленные труды Махараджа Парикшит сравнивает с купанием слона. Okay, verse number now. 34. Okay, that's where I am. Iti sabhat tri gaditam bhagavan mahitvam samsmitya vismitatiyo yama kinkaraste naivachyutashraya janam pratisankamana jastum chabibhyati tata prabhiti sutarajan. After hearing from the mouth of their master about the extraordinary glories of the Lord and his name, fame, and attributes, the Yamadutas were struck with wonder. And since then, as soon as they see a devotee, they fear him and do not look at him again.
Услышав от своего господина рассказ о непревзойденном величии Господа, о его имени, славе и окружении, ямадуты были поражены. С тех пор они не смеют даже взглянуть на преданных. So that's why we try to keep tilak and neck beads, because that's how the Yamadutas know. Поэтому мы стараемся носить тилак и кантималы, потому что таким образом ямадуты нас узнают. Also, it's preaching because other people see it, and it said even if they don't know what it is, they still get purified. И также это проповедь, потому что люди это видят, и говорится, что даже если они не знают, что это такое, они до сих пор очищаются. And I think I've seen that especially when I first was a devotee and people hadn't seen devotees before, so many people would just look at the tilak and go, "What's that?" And some people would just run away and see the tilak and panic. Я это также видел, люди, которые впервые в жизни увидели преданных, они так смотрели на тилаки, они спрашивали, а что это у вас? А некоторые, как только видели преданных, они сразу же убегали. Because it reminds them of Krishna, even they don't know it's Krishna. Потому что это напоминало им о Кришне, даже если они не знали, кто такой Кришна. But we try to keep it. It even reminds us that we're devotees. Но мы стараемся носить тилак для того, чтобы нам самим он напоминал о Кришне и о том, что мы преданы. We have to try to remember. And I always tell husband and wife at home, you should be sure to always have tilak, both of them. So when they look at each other, they think there's a devotee. Мы должны стараться помнить об этом. И я часто говорю Krishna женатым парам, что вы должны дома тоже носить тилак, и таким образом, когда вы смотрите друг на друга, вы вспоминаете о том, что перед вами стоит преданный. Report. Since this incident, the Yamadutas have given up the dangerous behavior of approaching devotees. For the Yamadutas, a devotee is dangerous. После этого случая ямадуты дали зарок не приближаться к преданным. Они знают, что если тронут слугу Господа, им не сдобровать. Ittihasam imam guyam Bhagavan kumbha sambhava katayam astamalaya asino harim archanam archayan. When the great sage Agastya, the son of Kumbha, was residing in the Malaya hills and worshiping the Supreme Personality of Godhead, I approached him and he explained to me this confidential history. Это сокровенное предание поведал мне великий мудрец Агастья, сын Кумби, когда я был в его обители в горах Малая, где он поклонялся верховной личности Бога. That's the end of this chapter. It's a very nice chapter, right? Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 3 главе 6 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Ямараджа поучает своих слуг». And Prabhupada put a lot of stress on these chapters. So anybody want to tell me something that some realization you got or feeling or from this chapter? Кто-то хочет поделиться какими-то реализациями, что вы чувствуете, когда прочли эту главу? У кого-то, может, есть вопросы? Yes, Hare Krishna. Yeah. It's Yogamaya here. It's very inspiring for the chanting the holy name, this chapter. Yeah, that's what the purpose of the chapter is, I think. So it does the work, really inspiring for the chanting. And Sukadeva Goswami tells King Pariksit, even though he's given up being a king, he said, please take it seriously because that will inspire others. If you're the king, you can... Йогамай сказал, что эта глава очень вдохновляет на воспевание святых имен,
Марадж сказал, да, это в этом вся суть этой главы. И даже Махараджу Парикшиту, хотя он отказался от царствования, ему тоже дали такие наставления, что ты должен понять это и принять всерьез эту главу. Ну, то есть то, что здесь рассказывается, для того, чтобы люди также могли воспринять это всерьез и вдохновиться. Anyone else? Does it make you feel like going out and Harinam? Кто-то еще это вас вдохновляет выходить на улицы, на харинамы? There's a lot of verses there that are very good to learn and repeat. Есть очень много стихов, которые было бы неплохо заучить и повторять. And they're very similar to other verses. The word Srinvatam was there a lot. Они очень похожи на другие стихи. Там часто встречается слово Шриматам. So anyway, Bhagavatam is so much nectar. В Бхагаватам есть очень много нектара. Now I'm staying at our temple in Chittiwada in Delhi, Chippiwada. Я сейчас остановился в нашем храме в Дели. Does anybody know what Chippiwada is? Называется Чипивада. Кто-то знает, что такое Чипивада? Some kind of food? What is this? I think you do, but it's that when Srila Prabhupada he used to come to Delhi and he didn't really have a place to stay. He'd come from Vrindavan, tried to stay with different people one night. Then one very nice Brahmin man, he owned this temple and he gave Prabhupada one room. So then Prabhupada had a room in Delhi where he could write and also go to the printers. Когда Сила Прабхупада приезжал в Дели, он останавливался у разных людей на ночь, ну, совсем на чуть-чуть. И тогда один очень хороший браман, преданный, предоставил ему маленькую комнату в Very своем beautiful храме. Radha Krishna. И там в его храме 150 years been worshipped. были красивые божества Рада и Кришне, которым 150 лет уже поклоняются. So Prabhupada was, worshiping those deities. Шрила Прабхупада также поклонялся этим божествам. And then Radha Balavan. Их зовут Рада Балава. So in that place Prabhupada would live. It's in a very crowded part of Bombay, very near the big mosque. И там жил Шрила Прабхупада. В Бомбее есть очень шумное место возле мечети. And Prabhupada had very narrow roads and he had to go out every day and try to sell his back to Godhead. И там были такие очень узкие улочки. И Шрила Прабхупада каждый день выходил и пытался продавать назад к Богу свой журнал. But that's where he wrote the book Easy Journey to Other Planets. Это то место, где он написал книгу «Легкое путешествие на другие планеты». That was at the time that America and was talking about keeping a man in outer space, and Это было в те времена, когда американцы говорили о том, чтобы полететь в космос. And he wrote very strongly in that book that we could never go to the moon. И он очень серьезно написал в этой книге о том, что мы никогда не сможем попасть на Луну. You see the screen there? See the picture of Radha and Krishna? And that's Radha Balava. And that's it in the Chippiwada. Devotees have bought that building now. Very nice devotees are living there. Many people come every day from around. Преданные выкупили это место Чипивада, где оставался Шрила Прабхупада, там построили храм.
Туда сейчас приходят много людей. And they're keeping the deities up really nicely. They fixed up the building, everything very beautiful. Они New, сделали там ремонт, все красиво украсили, они хорошо поклоняются божествам. and Prabhupada's room is very sublime place to chant japa. И комната Шилы Прабхупады — это отличное место для того, чтобы там читать джапу. You think he spent a lot of time there. Of any particular room in the world, I think he might have spent more time there than any other one. Из Except всех, maybe Las Vegas. из всех комнат, в которых он когда-либо оставался, это, скорее всего, самая такая комната, где он остался больше всего времени. All that was before he went to America. Это было до того, как он поехал в Америку. Because he stayed in that room in New York a lot also. He was there for a few years. So, Также жил в этой but маленькой комнате. very before he went to America, when he was struggling so much and having to go to the printer and get the Back to Godhead printed or get a few Bhagavatam printed and buy them and sell them. It was a very auspicious place. Это было до того, как он отправился в Америку. Ему было очень сложно. Он должен был искать принтер, где он мог напечатать Бхагаватам, который он продавал там. But anyway, this chapter, I recommend you read it over again, just the verses, because it really is a flood of nectar about chanting the holy name. Я вам всем рекомендую еще раз перечитать эту главу, просто даже только стихи, потому что это очень вдохновляет на воспевание святого имени. So we start a new chapter next time. The Hansa Gurya prayer is offered by Daksha. And so Daksha, I think he gave up that body with a goat head, then he got another body. And he Следующую recited главу these мы prayers. начнем в следующий раз. Она про Дакшу, у которого была голова козла, который оставил это тело с головой козла, получил другое. Прочитаем потом. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare.